Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 12 Oktober 2021. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju ke kabar pertama Tribuners. PT DSI, pengelola aplikasi pinjaman online atau pinjol diduga ilegal yang digerebek Polda Jawa Timur. Kantor pinjol diduga ilegal itu berlokasi di Jalan Raya Satelit Indah BN 8 RW 03 RT 08 Tanjung Sari, Sukomanunggal, Surabaya. Perusahaan tersebut memanfaatkan bangunan rumah atau rumah toko 3 lantai dengan area teras halaman seluas 12 kali 14 meter persegi. Informasi selengkapnya terkait ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim. Ada Luhur Pambudi yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Luhur. Halo Devi, selamat siang. Iya, Luhur bisa Anda informasikan bagaimana kronologi mulanya hingga perusahaan aplikator pinjol ilegal ini terbongkar yang berkantor di Surabaya ini? Ya, informasi yang kami himpun terkait kronologi bagaimana kasus ini bisa terbongkar, sebuah perusahaan operator pinjaman online yang diduga ilegal ini akhirnya dibongkar setelah pihak polisi daerah Jawa Timur menerima puluhan laporan yang kemudian ditindaklanjuti terkait adanya dugaan intimidasi penagihan yang dilakukan oleh debt collector pinjaman online. Dan kemudian ketika diusut oleh pihak Polda Jatim yang dalam hal ini adalah Subdit 5 Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jatim, dan didapati ternyata laporan-laporan yang disampaikan oleh masyarakat itu ternyata perusahaan dari pinjol yang melakukan intimidasi itu ada di kota Surabaya. Dan ini sebenarnya patut kami sampaikan dari pihak Polda Jatim ingin mengungkap kasus ini di pekan depan karena proses penyelidikan masih terus berlanjut. Tapi ternyata informasi mengenai penangkapan ini diduga lebih informasinya lebih awal muncul, maka kami dari pihak teman-teman jurnalis termasuk Tribun Jatim ataupun Surya juga kemudian melakukan penelusuran investigasi, dan ternyata dapat informasi ada 13 orang dari perusahaan itu atau orang-orang yang berkaitan dengan kasus itu diamankan oleh pihak Polda Jatim atas kasus dugaan intimidasi dari perusahaan pinjol ilegal semacam itu, Dev. Oke, Luhur, lalu bagaimana dengan status hukum orang yang kini sudah diamankan itu, belasan orang tadi? Untuk status hukum dari 13 orang itu berdasarkan konfirmasi yang kami lakukan kepada Wakil Direktur Ditreskrimsus Polda Jatim, Ajun Komisaris Besar Polisi Zulham Effendi, bahwasanya 13 orang itu meliputi karyawan perusahaan tersebut dan sejumlah korban. Jadi belum ada pernyataan resmi dari pihak polisian status apakah tersangka ataupun korban ataupun apa, tapi dari pihak Polda Jatim ketika kami berusaha untuk konfirmasi, ternyata informasinya adalah mereka 13 orang itu adalah para karyawan dan juga para korban yang hingga saat ini masih dilakukan pendalaman atau penggalian informasi keterangan terkait dugaan kasus tersebut. Macam itu, Devi. Iya, lalu sudah berapa lama ini sebenarnya perusahaan ilegal tersebut beroperasi dan hasil penelusurannya apakah sudah ada mengenai status kepemilikan perusahaan ini, Luhur? Oke, berdasarkan informasi yang kami telusuri yang kita coba konfirmasi pada pihak Subdit Cyber Polda Jatim dan melakukan penelusuran di tempat kejadian perkara, ternyata perusahaan itu sudah beroperasi kurun waktu 6 bulan di tahun 2021 ini, Devi. Dan kemudian ketika kami mencoba melakukan penelusuran ke TKP berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pihak pemangku kebijakan kawasan terkecil di situ, yakni tingkat RT, ternyata perusahaan tersebut, perusahaan yang bernama PT Duyung Sakti Indonesia, adalah perusahaan yang terbilang baru dan bisa dikatakan kerap kali berubah-ubah nama dalam kurun waktu 1 tahun. Sebelum bernama PT Duyung Sakti Indonesia atau disingkat PT DSI, sebelumnya adalah bernama PT Laut Selatan. Dan itu ternyata informasi yang kami himpun dari pihak aparat setempat, ternyata perusahaan tersebut terbilang cukup tertutup, dan ketika hendak dilakukan pengumpulan data administrasi, kemudian perizinan mengenai keberadaan aktivitas perusahaan tersebut, pihak perusahaan terus-menerus berkelit kepada pihak pemangku kebijakan di kawasan itu, Devi, semacam itu.
Ya, lalu untuk respons dari korban ini sendiri, apakah sudah ada terkait mereka yang melihat penggerbekan perusahaan pinjol diduga ilegal di Surabaya ini? Oke, untuk respon dari para korban ini memang cukup banyak ya, Devi. Jadi pihak Polda Jatim sebenarnya sudah memiliki sekitar 45 laporan mengenai kasus dugaan intimidasi dari debt collector pinjol ilegal ini. Dan Hmm? kasus itu sebenarnya bisa lebih banyak karena kasus yang dihimpun oleh Polda Jatim bukannya di tahun ini atau bukan hanya berdasarkan instruksi dari Kapolri yang beberapa waktu yang lalu dilakukan, tapi sebenarnya Polda Jatim sudah bergerak sejak tahun 2018 mengenai atau menampung eh, segala bentuk laporan pengaduan mengenai intimidasi yang dilakukan oleh pinjol ilegal ini. Dan informasi yang kami himpun dari para korban ketika kita tanyai ternyata kebanyakan mereka mengaku senang, tapi mereka tidak merasa cukup kalau hanya sebatas melakukan penggerbekan dan menangkap Mm-mm. para oknum debt kolektornya saja. Para korban berharap pihak kepolisian dan juga pihak pemerintah benar-benar melakukan penindakan secara hukum yang begitu mendasar agar praktik pinjol ini, vintage ini untuk benar-benar yang bersifat ilegal ini benar-benar dituntaskan. Jadi langsung bukannya sebatas mencabut para pelaku yang ada atau bekerja di dalam perusahaan itu, tapi juga mengusut siapa pendana dan juga otak yang menggerakkan aktivitas bisnis ilegal yang begitu meresahkan masyarakat. Macam itu. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jatim, Luhur Pamudi untuk informasi Anda dari Surabaya. Selamat kembali bertugas. Kita menuju ke Jawa Tengah, maksud kami Tribuners. Berbulan-bulan tidak ada iktikat baik, member yang merasa menjadi korban lelang arisan online di Wonogiri, Jawa Tengah pun geram. Puluhan member lelang arisan online yang diduga gelap tersebut kemudian mengirimkan karangan bunga di saat terduga pengelola lelang arisan online itu sedang melahirkan. Karangan bunga itu dikirim untuk terduga pengelola yang melahirkan di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Solo. Ada Erlangga Bima Sakti yang kini sudah siap dengan laporannya. Halo rekan Bima. Halo rekan Dea dan Tribuners. Ya, Bima, apa sebenarnya yang menjadi permasalahan sehingga para member ini mengirimkan karangan bunga? Ya, menurut keterangan dari beberapa member yang berhasil dihubungi oleh Tribun Solo, duduk permasalahan awalnya ini terkait arisan online dengan sistem lelang. Jadi si MF ini, si pelaku maupun si pemilik arisan online ini sudah sejak 5 bulan lalu tidak membayarkan kewajibannya kepada para member. Jadi sejak bulan Juli sudah tidak pernah membayarkan lagi, padahal awalnya dijanjikan oleh para member itu keuntungan yang cepat dalam waktu singkat. Jadi karena sudah 5 bulan nggak ada itikat baik, nggak ada ganti rugi, jadi para member itu geram, akhirnya itu mengirimkan karangan bunga di salah satu rumah sakit Sukoharjo tempat si MF ini melahirkan gitu. Lalu Bima, kenapa para puluhan member arisan online ini memilih untuk mengirimkan karangan bunga ke rumah sakit? Oh ya, menurut member kemarin yang mau memberikan keterangan, karena si MF ini atau si pemilik arisan online ini sudah tidak punya malu kalau sama tetangganya. Kalau istilahnya mereka bilangnya gitu. Jadi sama tetangganya pun ya udah, dia itu cuek, sudah tidak memikirkan masalahnya ini. Sempat juga sudah didatangi ke rumahnya oleh beberapa member, oleh banyak member untuk menagih uang itu, tapi itu tidak ada usaha, tidak punya malu. Jadi para member memutuskan untuk mengirim karangan bunga itu ke rumah sakit tempat si MF ini melahirkan, biar semua orang tahu dan niatnya hanya memalukan begitu. Oke, lalu bagaimana dengan karangan bunga yang sudah dikirimkan itu? Apakah diterima oleh yang bersangkutan langsung atau pihak rumah sakit atau bagaimana, Bima? Oh ya, menurut keterangan dari pihak pengirim karangan bunga itu atau pemilik toko itu, sesampai di rumah sakit itu ditolak. Jadi sudah sempat diturunkan ke lobi, sudah kata pengirim itu ditolak. Jadi dari pihak rumah sakit
Satpam itu tidak membolehkan karangan bunga itu dipasang di lingkungan rumah sakit. Di depan gerbang pun tidak boleh karena pihak rumah sakit tidak mau ikut campur karena itu masalah pribadi pasien ya, jadi dilarang. Akhirnya dari member kemarin akhirnya jadinya dikirim ke rumah di Wonogiri. Dikirim ke rumah pun tidak sampai di depan rumah, hanya di dekat gang masuk ke rumahnya dia. Ya intinya itu biar banyak yang tahu gitu. Oke, baik. Terima kasih rekan jurnalis Tribun Solo, Erlangga Bima Sakti untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, selamat siang. Tawuran atau perang kelompok warga terjadi di Jalan Sabutung Baru, Kecamatan Ujung Tanah, Makassar pada Jumat 22 Oktober 2021 malam. Tawuran ini melibatkan kelompok warga dari Cambaya dan warga Kokoa. Keduanya terlibat saling serang menggunakan batu dan anak panah. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami ada rekan wartawan dari Tribun Timur, Muslimin Emba, yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Emba. Ya, rekan Anda ya. Mbak, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi tawuran ini bisa pecah akhirnya? Ya, rekan Dea dapat saya kabarkan bahwa Jumat malam itu sekitar pukul 9 antara 9 pukul 10 WITA terjadi perang kelompok atau tawuran yang kembali berlangsung di Jalan Sabutung Baru, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar. Dalam tawuran ini itu dua kelompok warga ataupun pemuda yang terlibat masing-masing saling serang menggunakan batu, anak panah, hingga bom molotov gitu. Ya. Informasinya ada rumah yang nyaris terbakar pada saat insiden tawuran ini. Bagaimana, Mbak? Ya, benar sekali Dea. Pelaku tawuran yang menggunakan bom molotov itu saling lempar. Sebuah rumah warga itu nyaris terbakar karena ledakan dari bom molotov yang sempat menimbulkan kobaran api begitu. Namun beberapa warga sekitar cepat memadamkan sehingga kobaran api itu tidak membesar. Ya. Lalu apakah saat insiden tawuran itu terjadi sudah ada langkah dari pihak kepolisian yang mengamankan mereka atau bagaimana? Ya, Dea, sekitar 1 jam tawuran ini berlangsung begitu. Aparat kepolisian dari Polres Pelabuhan Makassar tiba di lokasi langsung membubarkan kedua kubu dengan menembakkan gas air mata, dan hasilnya kedua kubu pun kocar-kacir lari ke rumah masing-masing begitu untuk menghindari tangkapan dari petugas. Dari lokasi juga petugas mendapatkan puluhan anak panah yang digunakan para pelaku. Kemudian jalan di lorong tersebut juga dipenuhi serpihan kaca dari ledakan bom molotov gitu. Ya. Baik, Tribuners, tadi rekan Mbak juga sudah mendapatkan keterangan dari BKO pada Polres Pelabuhan Makassar, Ibda Gusar. Berikut kami tampilkan keterangan lengkapnya untuk Anda. Kronologinya hanya permasalahan sepele, terjadi mungkin ada ketersinggungan sampai terjadi perang kelompok, sama-sama saling serang. Ya, kami selaku Padal Pos Cambaya Guntung beserta dengan unit opsional Polsek Ujung Tanah bersama respon melakukan penyisiran setelah terjadi perang kelompok. Rata-rata yang menggunakan apa dan batu tawuran? Hasil penyisiran tadi kami menemukan 1 tombak, 1 bom molotov, puluhan busur. Ini sudah sering kali terjadi atau seperti apa? Ini sudah sering kali terjadi. Kami selaku pengamanan di sini tiap hari melakukan pengamanan tawuran ini. Untuk langkah selanjutnya seperti apa dan untuk antisipasi? Langkah selanjutnya kami hanya patroli. Per 1 jam kami melakukan patroli untuk pencegahan saja. Tribuners, kami akan kembali seusai jeda berikut. Tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya. Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah. Kembali di live update, kita menuju ke informasi berikutnya, Tribuners. Seorang anak dengan gangguan jiwa di Desa Bulmatan, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang, Madura, menganiaya ayah dan ibu kandungnya. Pasangan suami istri parubaya itu dianiaya sang anak dengan menggunakan senjata tajam. Keduanya dilarikan ke rumah sakit lantaran mendapatkan luka tusuk. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan kami dari Tribun Madura, ada Hanggara Pratama yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Hanggara. Halo rekan Dea. Hanggara, bisa Anda informasikan bagaimana kronologi lengkap anak ODGJ ini menganiaya kedua orang tuanya? Siap rekan Dea. Jadi sesuai konfirmasi dari Kapolsek Karangpenang, Ibu Slamet mengatakan bahwa jika memang menurut warga sekitar yang bersangkutan atau pelaku ini merupakan orang dalam gangguan jiwa, sebab sejak 2016 yang lalu yang bersangkutan ini atau pelaku ini juga melakukan hal yang sama, namun tidak ada korban jiwa. Sebab pengamanan dari warga setempat seketika dilakukan, namun di kemarin sekitar pukul 8 amukan dari pelaku ini kembali terjadi dan seketika mengambil pisau yang berada di dapur seperti itu. Dan langsung menuju ke kedua orang tuanya dan langsung melakukan penusukan hingga akhirnya kedua orang tuanya mengalami luka tusuk di bagian tubuhnya seperti itu rekan D. Oke, lalu Hanggara, berdasarkan informasi dan juga pantauan Anda, bagaimana kondisi kedua orang tua dari anak ini setelah dianiaya? Akibat dari penganiayaan itu, kedua orang tua dari pelaku mengalami luka berat, terutama terhadap bapaknya atau ayahnya yang mengalami luka tusuk di bagian kepala bagian kanan, kemudian di dada dan di lengan. Sedangkan ibunya hanya mengalami luka tusuk di bagian punggung sehingga pada saat itu langsung dilarikan di puskesmas setempat. Namun dengan kondisi luka yang cukup parah sehingga dirujuk langsung ke Rumah Sakit Dr. Muhammad Sen Kabupaten Sampang sehingga hingga saat ini tetap dirawat. Terkait kejadian ini, apakah ada langkah yang diambil pihak kepolisian, Hanggara? Ketika insiden ini terjadi sekitar pukul 8, Kapolsek Karangpenang mendapatkan informasi dari warga sehingga langsung meninjau ke lokasi. Dan pada saat itu pelaku sedang berada di masjid di desa setempat dengan kondisi tetap menggunakan pisau, menggunakan takwa dan sarung warna putih, sehingga pengamanan segera dilakukan. Namun ketika melakukan pembicaraan agar pelaku ini menyerahkan diri, namun dia tetap bersikukuh memegang pisau sehingga Kapolsek meminta bantuan warga setempat, sehingga setelah berembuk warga dengan Kapolsek melakukan paksaan untuk diamankan. Nah, setelah itu pada malam harinya dibawa ke RSJ untuk dilakukan. Pelaku di kepala begitu pun di tangan. Pihak RSJ meminta agar pihak Kapolsek dan keluarga untuk menyembuhkan terlebih dahulu, sehingga saat ini pelaku berada di Mapolres Sampang dan untuk selanjutnya akan dibawa ke RSJ untuk akan diantarkan pelaku tersebut.
Ya, baik, terima kasih rekan wartawan Tribun Madura, Hanggara Pratama untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita menuju Jambi, Tribuners. Seorang pria 45 tahun di Kecamatan Sarolangun melakukan tindakan asusila terhadap anak laki-laki di bawah umur yang berstatus pelajar. Korban berusia 15 tahun dibujuk dengan sejumlah uang untuk melakukan tindakan yang tak wajar tersebut. Perlakuan bejat yang dilakukan pelaku ini pun terbongkar oleh kakak korban yang mengecek ponsel sang adik. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Jambi, ada Rifani Halim yang kini sudah tersambung bersama kami untuk menyampaikan informasi lengkapnya. Halo Rifani. Iya, rekan Dea. Rifani, bisa Anda ungkap bagaimana sebenarnya kronologi perlakuan asusila seorang pria 45 tahun terhadap anak di bawah umur ini bisa terungkap? Oke, rekan Dea. Perlakuan asusila yang dilakukan oleh tersangka Z 45 tahun terhadap pelajar 15 tahun ini terbongkar setelah kakak dari korban tersebut mengetahui ini dari sosial media atau messenger dari kepemilikan adiknya tersebut. Nah, setelah diketahui oleh kakak dari korban tersebut, kakak korban tersebut langsung mendatangi tersangka atau pelaku dan tak lama kemudian diamankan oleh kepolisian. Gitu dia. Ya, sempat didatangi oleh keluarga korban ya berarti ya pelaku ini. Apakah pelaku juga sempat menjadi amukan warga sekitar atau bagaimana? Lah, iya, oke, rekan dia. Nah, dari waktu kejadian tersebut, kakak korban mendatangi tersangka bersama beberapa tetangga yang lainnya. Nah, di situ warga lainnya emosi dan sedikit mengamuk terhadap tersangka dan hampir dimasa oleh warga setempat. Beruntung sebagian warga lainnya juga menghalau dan melaporkan ke pihak polisian. Ya. Lalu Rifani, berdasarkan informasi yang Anda dapatkan, apakah ada korban lain yang menjadi korban pencabulan atau tindakan asusila oleh pelaku ini? Oke, rekan Dea. Menurut keterangan dari Kasat Reskrim Polres Sarolangun, menurut dari penyelidikan pihaknya mengatakan bahwa ada korban-korban lainnya, namun kepada korban yang kemarin pada saat tertangkap tersebut itu baru satu kali terjadi, sedangkan korban lainnya lebih dari satu orang dan berkali-kali sudah dilakukan hal yang tidak senonoh tersebut ya. Baik, terima kasih rekan Rifani Halim untuk informasi Anda dari Sarolangun Jambi. Selamat bertugas kembali. Kita akan kembali seusai jeda sejenak, Tribuners, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Kita menuju informasi berikutnya. Angin kencang disertai hujan deras melanda Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Akibatnya sebanyak 6 pohon dan sebuah reklame yang berada di kompleks perkantoran Pemkab roboh. Angin yang datang ketika hujan deras itu disertai gemuruh dan sempat membuat warga ketakutan. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Lampung, ada Endra Zulkarnain yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Endra. Halo rekan Dea, selamat siang Tribuners. Endra, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi robohnya reklame dan 6 pohon ini ya yang diakibatkan oleh angin kencang di Menggala, Kabupaten Tulang Bawang? Ya, rekan Dea dan saudara Tribuners. Jadi kemarin ketika turun hujan sekitar pukul 17 Jumat sore, itu angin kencang disertai dengan petir seketika datang, kemudian suara gemuruh merobohkan 6 pohon dan 1 reklame yang terpampang di perempatan lampu merah di pertigaan Jalan Lintas Timur dan Jalan Poros Kabupaten Lampung Tulang Bawang. Jadi ketika setelah hujan reda, warga ribut karena ada informasi bahwa ada pohon tumbang sebanyak 6 pohon dan 1 reklame. Seketika itu oleh petugas Polres Tulang Bawang langsung mengambil alih situasi dengan memblokade beberapa titik jalan untuk mengevakuasi reklame yang tumbang ke badan jalan. Demikian rekan Dea. Oke, lalu berdasarkan pantauan Anda, apa dampak dari peristiwa ini, Endra? Ya, kemarin sempat terjadi sedikit kemacetan arus lalu lintas karena posisi reklame yang tumbang ini berada tepat di pertigaan jalan pertemuan antara Jalan Lintas Timur yang merupakan jalan nasional dengan jalan kabupaten yang menuju Pemkab pusat perkantoran Pemkab Tulang Bawang di Menggala. Kemudian oleh petugas Satlantas dibawa di jalan, kemudian dilakukan evakuasi oleh petugas BPBD dan warga, dibantu dengan warga untuk memindahkan reklame yang menghadang tepat di badan jalan. Demikian rekan Dea. Ya, baik. Tribuners, rekan Endra juga sempat mewawancarai Darsani, salah seorang warga di TKP kejadian robohnya pohon dan juga reklame ini. Berikut kami tampilkan selengkapnya untuk Anda. Yang jelas angin ya. Angin kencang. Ya. Terus hujannya lebat. Hujan lebat ya. Jadi dia dengan secara tiba-tiba langsung
dasu ini dah jatuh. Masuk roboh ya? Ya. Ini terganggu ya akses jalan? Cukup lumayan, makanya udah banyak juga nih masyarakat juga yang bantu kendaraan supaya bisa berjalan dengan lancar. Ya. Ini informasinya ada kejadian lain ya selain di sini? Menurut informasi ada di Pemda ada 2 batang kayu jatuh. Ya. Ada 2 batang kayu. Ya, cuman ya. Untuk kebenarannya saya sendiri juga belum melihat di sana. Tapi informasinya sudah jelas ada 2-3 orang yang bicara sedemikian. Beralih ke Sulawesi Barat, hujan deras mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Mamuju hingga wilayah Kecamatan Kaluku. Akibatnya sejumlah wilayah pun terendam banjir. Di Dusun Rarani, Desa Kaboluang, contohnya, debit air mencapai 1 meter masuk ke dalam pemukiman warga. Dan untuk mengetahui lebih detailnya terkait kejadian bencana banjir ini, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun Sulbar, Habludin, yang akan menyampaikan laporannya. Halo rekan Hablu. Ya, halo rekan Dea. Iya, bisa Anda informasikan berapa total dusun dan desa yang direndam banjir di Kabupaten Mamuju ini? Ya, rekan Dea dan Tribun Ines, dimanapun Anda berada, dapat saya laporkan bahwa banjir melanda Kabupaten Mamuju ini yang merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Barat. Terjadinya itu pada hari Jumat kemarin pada pukul 14 WITA terjadi hujan deras yang beberapa titik itu meluap maupun di beberapa sungai, aliran sungai juga meluap. Dan di ibu kota Provinsi Sulawesi Barat ini, tepatnya dalam kota Mamuju ini, beberapa titik tergenang banjir dan 1 kecamatan juga di luar ibu kota Kabupaten Mamuju ini terdapat 3 desa yang banjir akibat aliran sungai yang meluap. Dan beberapa titik ini warga merasa terganggu dengan adanya banjir yang melanda ini, sehingga beberapa kendaraan motor yang melintas itu mogok dan rumah warga pun dimasuki air. Demikian, Dea. Iya, lalu bagaimana? Apakah sudah ada respons dari pemerintah terkait adanya banjir di Mamuju ini? Ya, rekan Dea dan Tribuners, dapat saya informasikan dari pantauan kami di lapangan hari ini, hari Sabtu, tepatnya di ibu kota Mamuju ini, tim yang diturunkan oleh Pemkab Mamuju yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas beserta camat dan para lurah menyisir aliran sungai yang menyebabkan banjir di dalam kota Mamuju ini yang merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Barat. Tadi dari hasil pantauan kami ada baru 5 titik yang sementara didata yang merupakan dari hasil sementara yang didapatkan itu adanya drainase yang buruk dan juga aliran sungai yang dangkal, yang banyaknya sampah dari masyarakat yang membuang di kanal maupun area sungai itu sendiri. Demikian, Dea. Ya, baik. Tribuners, tadi rekan Hablu juga sudah sempat mendapatkan keterangan dari Kepala Dinas PU Mamuju Basit. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Persoalannya seperti kenyataan yang kita lihat di sini, sampah bergenang kemana-mana, kemudian tertutupnya saluran air dan drainase akibat pendangkalan sungai. Maka setiap debit hujan, besar atau kecil, tetap ada genangan air. Inilah yang dijawab Ibu Bupati untuk Mamuju ini bisa penataannya lebih tertata sehingga mencapai keinginan Bupati. Kami ini staf Bupati turun langsung ke masyarakat melihat apa permasalahan di masyarakat. Kak, siapa saja ini yang turun, Kak? Yang turun saat ini seluruh kepala bidang PU beserta Kadis dan seluruh camat kota dan seluruh lurahnya hadir saat ini. Jadi kami setelah rapat tidak bisa bermain-main lagi, konsen penanganan kota untuk menjawab perintah Bupati kepada kami. Ada berapa titik, Pak, di Cinta hari ini? Untuk hari ini seluruh dalam kota Mamuju sampai sore sampai besok kami tinjau. Setelah itu, Kak, langkahnya ke depan? Setelah itu langkahnya kami menyiapkan solusi untuk itu, membenahi, memperbaiki dan membangun yang baru.
Seperti jalan yang tidak berdrenase kami berikan drenase, yang jalan rusak kami berbagi. Di sana Kami akan kembali seusai jeda berikut, Tribuners. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribuners. Kita menuju ke informasi berikutnya. Penyuntikan vaksinasi bagi masyarakat terus dilakukan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini guna menambah kekebalan tubuh dan memutus mata rantai penyebaran virus corona. Pemkab akan menggerakkan segala komponen yang ada di pemerintahan serta kepolisian dan TNI untuk percepatan vaksinasi. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan kami dari Tribun Sumsel, ada Winando Da Vinci yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Winando. Ya, selamat siang dia. Berdasarkan pantauan Anda, bisa diinformasikan berapa banyak jumlah masyarakat Kabupaten Oki yang sudah divaksin, Nando? Ya dia, untuk sejauh ini menjelang akhir tahun 2021 ini, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir bersama Dinas Kesehatan dan Polres maupun TNI telah melakukan vaksinasi di hampir 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Oki. Untuk pencapaiannya sendiri dia menurut keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan Oki, Iwan Setiawan, bahwa sejauh ini vaksinasi telah mencapai 165.465 jiwa atau 25% dari total penduduk Oki yang mencapai 577.000 jiwa dia. Ya, lalu apakah diinformasikan terkait herd immunity di sana akan tercapai pada akhir tahun 2021 ini, dan bagaimana langkahnya yang akan dilakukan juga oleh Bupati dan pemerintah Oki lainnya? Oke dia, kemarin sore saya telah mewawancarai langsung Bupati Ogan Komering Ilir Haji Iskandar SE. Dirinya mengatakan bahwa pencapaian vaksinasi atau target di tahun 2021 ini hingga akhir tahun atau Desember mendatang yaitu 70%. Dari total 70% itu saat ini baru mencapai 165.000 atau masih ada 220.000 jiwa lagi yang harus divaksinasi hingga 2 bulan ke depan. Dan dengan bertambahnya 220.000 jiwa, maka Kabupaten Oki bisa dikatakan sudah mencapai herd immunity, yaitu di atas 70%. Menurut keterangan Bupati sendiri, untuk melakukan vaksinasi dengan cepat dan maksimal, pihaknya telah melibatkan TNI dan Polri, di mana masing-masing mendapatkan jatah 20% vaksinasi. Dan target perharinya yaitu 5.000 jiwa jika ingin menyentuh angka 70% hingga Desember mendatang. Dan sistem ini telah dilakukan juga oleh Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru dengan sistem keroyokan, yaitu menyasar ke setiap desa, partai politik, dan pemerintah dusun setempat, atau dengan sistem jemput bola. Ya. Lalu apakah ada imbauan dari Bupati sendiri untuk masyarakat agar yang belum melakukan vaksinasi ini untuk mengikuti vaksinasi, Nando? Oke dia, sejauh ini pemerintah dan Babinsa dan maupun Babin Kamtipmas telah
menghimbau kepada seluruh masyarakat hingga lapisan terbawah untuk mengikuti vaksinasi jika ada vaksinasi seperti di puskesmas maupun di polsek-polsek setempat dengan mengikuti vaksinasi, dan Bupati sendiri mengimbau dan mengatakan bukan melihat hari ini kita sehat atau tidaknya dia, tapi dengan vaksinasi ini bisa menumbuhkan imunitas tubuh dan melindungi keluarga. Jadi untuk masyarakat sekitar, demi mendukung pemerintah setempat, pihaknya ingin masyarakat dengan keinginan masing-masing untuk mendatangi tempat-tempat vaksinasi yang ada di seluruh puskesmas maupun sistem vaksinasi massal yang akan dilakukan serentak di bulan depan mendatang dia. Oke dia. Baik, Winando dan Tribuners, berikut kami tampilkan keterangan lengkap dari Bupati Ogi, Haji Iskandar, terkait vaksinasi di Ogi. Pak, kalau sejauh ini udah berapa persen Pak gitu? Kita sejauh ini, kita yang terdata ini sudah 25, ya, 25%, berarti hampir lebih kurang 140 ribuan, 140 ribu jiwa. Sasaran kita berarti ada kekurangan 250 ribu jiwa, itu sampai akhir tahun yang harus kita kejar, sehingga 400 ribu jiwa ini sudah selesai di akhir tahun 2021 ini. Pak, upaya kita Pak untuk mengejar 2 bulan ke depan? Upaya ini kita menggerakkan segenap komponen yang ada dari TNI, Polri, dan segenap elemen masyarakat, Karang Taruna, PKK, dan juga ibu-ibu Persit, Bayangkari, dan juga partai-partai politik. Ya, ini kita gerakkan agar mereka menjadi agen-agen juga untuk merekrut daripada masyarakat untuk kita laksanakan vaksinasi. Sehingga apa yang kita harapkan kita capai per hari, minimal kita harus mencapai 5.000 daripada vaksin yang harus kita laksanakan. Ya. Pak, himbauannya ke masyarakat Pak? Himbauannya kita bagi masyarakat bahwa vaksin ini penting, bukan dilihat kita sekarang ini sehat ataupun tidak sehat, kena ataupun tidak kena daripada COVID, ya, tapi ini adalah untuk mempertahankan imunitas daya tahan tubuh kita ini, agar jika kita terkena daripada COVID ini, kita kuat tubuh kita untuk melawan ataupun daripada terhindar dari yang tidak kita inginkan pada saat kena COVID, ya. Kita menuju ke Sultra, Tribuners. Abdul Musawir Yahya resmi menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau DPP IMM periode 2021 hingga 2023. Hasil pemilihan dibacakan oleh Ketua Panitia Pemilih Dian Iswanto pada sidang pleno Muktamar IMM ke-19 di salah satu hotel di Kendari pada Sabtu 23 Oktober hari ini. Selain pemilihan ketua, juga dilakukan pemilihan formatur Muktamar IMM ke-19. Dari 49 formatur terpilihlah 12 formatur. Dan selengkapnya Tribuners akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun News Sultra, ada Amelda Devi yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Amelda. Halo Dea. Bisa Anda gambarkan tadi berdasarkan pantauan Anda, suasana saat pemilihan Ketua Umum DPP IMM pada Muktamar IMM ke-19 di Kendari ini? Iya, baik Dea. Jadi untuk kegiatan Muktamar IMM ke-19 di Kota Kendari ini sebenarnya berlangsung sejak tanggal 21 dan berakhir hari ini. Pembukaan pada tanggal 21 hari Kamis lalu, kemudian dilanjutkan dengan sidang-sidang pleno mulai dari sidang pleno 1 hingga pleno 4. Nah, untuk pemilihan Ketua Umum DPP IMM ini diumumkan pada saat pleno terakhir setelah pemilihan, dan pleno 4 ini sudah dimulai sejak Jumat kemarin 22 Oktober 2021 dimulai pada malam hari, dan sempat terjadi keributan sedikit di malam harinya dia, sehingga proses pemilihan ketua umum dan formatur sempat terhambat dan dilanjutkan tadi pagi sekiranya pukul 9 baru selesai hasil voting dinilai. Dari hasil voting tersebut maka Abdul Musawir Yahya terpilih sebagai Ketua Umum DPP IMM untuk periode 2021 hingga 2023 ini dia. Berapa total suara yang diperebutkan oleh para calon Ketua Umum dan formatur ini, Amelda? Ya, baik dia. Jadi total suara
yang punya hak suara dalam pemilihan ketua umum maupun formatur ini sebanyak 451 dia. 451 suara ini berasal dari 34 provinsi, di mana satu provinsi terdiri dari beberapa cabang. Itu berbeda-beda tiap provinsi dia. Ada yang satu provinsi cabangnya 2, bahkan hingga 20 lebih. Dari cabang-cabang itu diwakili 1 suara, kemudian ditambah dengan dari DPD 2 suara, sehingga total dari 34 provinsi adalah 451 suara. Namun untuk pemilihan kali ini sebanyak 11 suara tidak melakukan pemilihan dan 440 suara melakukan pemilihan, dan dihasilkan pula Abdul Musawir Yahya memperoleh 338 suara, sedangkan Huda Prayoga mendapatkan 102 suara. Selanjutnya untuk pemilihan formatur itu dari 49 formatur dipilih 12 formatur, jadi sekitar 455 suara yang melakukan pemilihan langsung memilih 12 formatur, sehingga 12 formatur inilah yang terpilih dari 49, seperti itu ya. Baik. Terima kasih rekan jurnalis Tribun News Sultra Amelda Devi untuk laporan Anda dari Kendari. Selamat bertugas kembali. Kita menuju Provinsi Sumatera Selatan, Tribuners. Kabupaten Penugal Abab Lematang Ilir atau Pali akan menggelar pemilihan kepala desa serentak di 12 desa yang tersebar di 5 kecamatan pada Rabu 27 Oktober mendatang. Total keseluruhan ada 37 orang peserta dinyatakan lolos sebagai calon kepala desa. Menariknya, dari 36 calon kades pria yang mengikuti pesta demokrasi di desa ini, ada 1 calon kades dari kaum perempuan. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan Sriwijaya Post, Regan, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Regan. Halo rekan Dea. Bisa Anda jabarkan, Regan, siapa dan dari mana saja calon kades, dari mana maksud kami, calon kades perempuan satu-satunya di Pilkades serentak di Kabupaten Pali mendatang? Baik, terima kasih rekan Dea. Tribuners, dapat kami sampaikan sedikit bahwa Kabupaten Pali akan menggelar Pilkades serentak pada 27 Oktober 2021 mendatang, pekan depan. Nah, dari total seluruhnya 12 desa di 5 kecamatan. Nah, dari para calon ini ada 37 calon kepala desa, 36 diantaranya laki-laki, satu-satunya perempuan yang masih terbilang energik dan masih muda, berusia 27 tahun. Dia bernama Bariah SE MSI, calon kepala desa perempuan satu-satunya desa Tambak, Kecamatan Penugal Utara. Dea. Ya, lalu apa sebenarnya motivasi dari calon kades perempuan ini hingga mengikuti Pilkades? Bisa Anda jelaskan sedikit mungkin visi misinya? Baik, motivasi yang bersangkutan Bariah yang merupakan satu-satunya calon kades perempuan di Kabupaten Pali pada Pilkades serentak mendatang, bahwa berdasarkan penuturannya, ia ingin membuktikan bahwa kaum milenial harus berani berkompetisi dengan dibuktikan ikut mengikuti kontestasi demokrasi pemilihan kepala desa. Kemudian secara umum sama seperti calon lainnya, dia ingin membawa desanya ke arah yang lebih baik ke depan. Nah, dengan visi misi yang ia soroti di bidang pendidikan, seperti nantinya direncanakan apabila dia terpilih, berdasarkan penuturannya ia akan membuat kursus bahasa Inggris gratis dan kursus komputer, karena menjadi perhatiannya ada sektor pendidikan. Nah, dengan itu menurut dia juga karena sekolah non formal tidak terbatas usia, baik muda, dewasa maupun orang tua. Demikian, Dea. Oke, lalu untuk tahapan dan syarat untuk bisa menjadi calon kades ini apa saja, Regan? Dan bagaimana juga nanti terkait pengamanan Pilkades serentak di Pali? Baik, terima kasih rekan Dea. Tahapan calon kepala desa ini
seperti pada umumnya ada persyaratan khusus dan ada tahapan khusus. Seperti misal contohnya maksud kami ada tes psikotes maupun tes kesehatan yang diadakan di BNN Provinsi Sumsel maupun RSUP Provinsi berdasarkan dari pihak panitia penyelenggara. Nah kemudian ada juga syarat khusus seperti misalnya calon kades wajib bisa mengaji yang ditunjukkan berdasarkan SK dari lembaga tertentu yang disediakan pihak penyelenggara. Kemudian untuk selanjutnya para calon kades ini nantinya diminta menyampaikan visi misi di muka umum di desanya, maksud kami, untuk menyampaikan apa yang ingin dilakukan selama kepemimpinannya mendatang. Lalu kemudian terkait pengamanan, sementara ini pihak Polres Pali sendiri sudah menyiapkan ratusan personil baik dari Brimob, Reskrim maupun Intel dan sudah disebar di 12 desa tersebut. Dea. Oke, antara ini juga masih di tengah pandemi COVID-19 ya, Raigen. Bagaimana untuk penerapan protokol kesehatan saat Pilkades Rabu mendatang? Baik, Dea. Terkait status zona wilayah, Kabupaten Pali sendiri sudah saat ini berada di level 3 di zona oranye, sehingga sangat diwanti-wanti tidak terjadi kerumunan, mengingat jika status wilayah level meningkat menjadi level 4, kemungkinan pilkada serentak akan kembali diundur, sehingga pihak penyelenggara maupun tim Satgas Covid-19 Kabupaten Pali sendiri menyebar untuk mencegah hal-hal yang kerumunan, dan selain menyediakan masker maupun hand sanitizer juga menyebar personil di tiap-tiap pos di 12 desa tersebut. Dari yang biasanya pos hanya 1 TPS, 2 TPS di desa, ini menjadi diperbanyak, bahkan ada 1 desa itu terdapat 4 TPS karena untuk menghindari penyebaran COVID-19. Dea. Baik, Tribuners, rekan Raigen juga sudah sempat mewawancarai calon kades satu-satunya perempuan di Pali, Baria SMSI. Berikut keterangan lengkapnya kami tampilkan. Motivasinya untuk mencalon kades di Tambak ini untuk memotivasi generasi penerus bangsa, yaitu kaum milenial, bahwa generasi muda itu bisa untuk dijadikan pemimpin, dan jangan kita takut untuk berpolitik, dan kita membangun desa ini menjadi lebih baik lagi, dan untuk membangun bangsa ini kita mulai dari tingkat desa. Makanya kegiatan deklarasi damai ini itu jelas memang seperti keinginan kita seluruh masyarakat lah, yaitu pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak ini sebagai perwujudan demokratisasi. Ini kalau harapan kita berjalan lancar, tertib, tanpa harus menimbulkan katakanlah dampak negatif setelah itu. Ya. Kemudian juga di dalam pelaksanaan ini tadi sudah kami singgung, baik mulai dari pemerintah, termasuk pelaksana, termasuk juga dari peserta para calon kepala desa yang ikut. Dan pemilihan-pemilihan yang dilakukan kawan-kawan di lapangan tetap mengedepankan protokol COVID. Diatur per TPS. Kalau selama ini ke satu desa itu paling 2 TPS, ini sampai ada yang 4, ada yang 5 sesuai dengan jumlah mata kuliah. Untuk dengan kerjasama dengan tim Satgas Covid-nya Pak, apakah akan menempatkan personil di tiap TPS-nya nanti Pak? Ya jelas, setiap TPS ada personil-personil kita yang akan kita tugaskan di sana. Dari Sumatera Selatan kita beralih ke Papua, Tribuners. Tim sepak bola Cerebral Palsy National Paralympic Committee Papua optimis bisa meraih medali emas di ajang Peparnas ke-16 Papua.
Event nasional bagi atlet difabel ini tinggal menghitung hari akan digelar di Bumi Cendrawasih itu. Berbagai persiapan tengah dilakukan, salah satunya dari tim sepak bola Provinsi Papua. Dan untuk mengetahui bagaimana persiapannya, kini sudah bergabung bersama kami ada rekan wartawan Tribun Papua, Hendrik Rewapatara, yang akan memberikan informasi lengkapnya. Halo rekan Hendrik. Ya, halo, selamat sore rekan Dea dan juga Tribuners. Ya. Sejauh ini bagaimana persiapan dari tim sepak bola CP Papua ini? Bisa Anda informasikan, Hendrik? Oke, terima kasih rekan Dea. Dapat saya informasikan atau dapat saya laporkan kepada Tribuners bahwa dari hasil wawancara bersama sang kapten CP tim sepak bola Peparnas 16 ini, ia menjelaskan bahwa mereka sudah siap 100% dan siap tampilkan yang terbaik untuk Provinsi Papua, lebih tepatnya pada Peparnas 16. Begitu rekan Dea. Oke, lalu bisa disebutkan sebenarnya berapa nantinya provinsi di Indonesia yang akan terlibat di cabur sepak bola CP? Ya rekan Dea, untuk Peparnas ini akan dipertandingkan 12 cabur, yang mana pada sepak bola CP ini terdapat 4 provinsi yang akan ikut, yakni ada Jawa Barat, Jawa Timur, Aceh, dan tuan rumah Provinsi Papua. Begitu rekan Dea. Untuk targetnya dari tim sepak bola CP Papua bagaimana? Ya, untuk target dari tim sepak bola CP Papua, mereka menjelaskan bahwa karena main di Provinsi Papua dan sebagai tuan rumah pasti menargetkan emas. Begitu rekan Dea. Baik. Tribuners, tadi juga rekan Hendrik sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kapten tim sepak bola Papua, Albert Kaviar. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Pada laga awal nanti ini bagaimana nih? Kami 100% sudah siap untuk laga pembuka. Kita optimis medali emas. Untuk teman-teman sendiri ini sudah berlatih berapa lama, Kapten? Sudah 1 tahun 6 bulan lebih. 1 tahun 6 bulan ya? Oh, berarti ini ada berapa teman-teman yang di ada 12 pemain. 12 pemain ya? Masing-masing direkrut dari daerah-daerah. Oh, dari daerah-daerah apa saja, Kapten? Dari Kabupaten Jayapura, terus Biak, Serui, sama Wamena, Sarmi. Oh, Wamena, Sarmi ya? Untuk lawan pertama nanti Kapten dong lawan apa ini? Sudah ada jadwal Sampai sekarang jadwal belum keluar ya. Oh, belum ada jadwal ya. Tapi yang pasti Kapten dengan teman-teman sepak bola CP Papua nih yakin berikan yang terbaik ya? Yakin 100%. Oke. Untuk saat ini ada kendala-kendala yang Kapten dan teman-teman alami? Sampai saat ini terada kendala yang dihadapi ya? Tribuners, kami masih akan menyajikan informasi menarik lainnya. Seusai jeda berikut, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebun Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebun Ombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Kembali di live update, informasi berikutnya datang dari Kaltara. Komunitas Trail Adventure Bulungan atau Kita Bulungan mengadakan kegiatan latihan bersama Fun Trail Birau 2021. Wakil Bupati Bulungan, Ingkong Ala, hadir dalam kegiatan ini didampingi oleh Ketua Panitia Kita Bulungan, Insinyur Hairul. Kegiatan ini masih masuk dalam rangkaian acara peringatan Hari Jadi Kabupaten Bulungan ke-61 dan Tanjung Selor ke-231. Dan untuk mengetahui lebih detailnya terkait acara ini sudah bergabung bersama kami ada rekan wartawan dari Tribun Kaltara, Georgie Setara Silalahi yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Halo Georgie. Halo rekan Dea, selamat siang. Ya, Georgie, berdasarkan pantauan Anda tadi bisa Anda informasikan siapa saja pejabat yang ikut dalam rangkaian acara trail tersebut? Baik, rekan Dea, selamat siang Tribuners. Pada hari ini rangkaian acara bertajuk Latihan Bersama Fun Trail Birau 2021 diikuti oleh Wakil Bupati Ingkong Ala dan Ketua Pelaksana Latihan Bersama Fun Trail Birau 2021 yaitu Insinyur Khairul selaku juga Kepala Dinas PU Bulungan. Kemudian rangkaian acara sudah terlihat penuh dari pukul 7.30 pagi tadi, yang juga para peserta sudah memadati halaman kantor Bupati Bulungan. Sementara itu Pak Bupati Bulungan Syarwani berhalangan dikarenakan ada melaksanakan kegiatan pertemuan di Jakarta. Rekan Dea. Oke, lalu berapa totalnya jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini dan dari mana saja mereka? Georgie. Baik rekan Dea, terima kasih untuk data terkonfirmasi mengikuti rangkaian Fun Trail Birau 2021 Bulungan ini mencapai 300 lebih yang terdiri juga dari Berau, Kalimantan Timur, juga ada dari Kutai Timur, itu dari Muara Wahau. Dea. Untuk rutenya, berdasarkan pantauan Anda, kemana saja mereka? Baik, rekan Dea, terima kasih. Seperti yang disampaikan sambutan Wakil Bupati Ingkong Ala, yaitu Bupati Bulungan, kegiatan ini bukan ajang kompetisi, tapi lebih mengutamakan kebersamaan, dan juga beliau menyampaikan rangkaian acara tadi start melalui kantor Bupati, tentunya rutenya ke arah Jalan Ranti, lalu ke Gunung Seriang, lanjut ke Jalan Jelarai, masuk ke Tengkapak, kemudian kilometer 9, lalu ke finish terakhirnya kilometer 12 dan 16. Dan juga Ingkong Ala berharap melalui kegiatan Trail Adventure ini dapat menjadi sarana untuk mengenalkan medan atau wilayah Bulungan kepada komunitas trail di Indonesia maupun Kaltara, dan juga provinsi tetangga Berau, yaitu Kalimantan Timur dan juga Kutai Timur. Kembali ke studio rekan Dea. Terima kasih. Baik. Terima kasih rekan jurnalis Tribun Kaltara, Georgie Silalahi untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita menuju ke Lampung Tribuners. Terjadi kecelakaan di Jalan Lintas Sumatera atau Jalinsum, tepatnya di depan Tugu Radin Inten 2. Kecelakaan melibatkan kendaraan Fuso yang belum diketahui identitas pengendaranya dengan pengendara motor Scoopy berwarna hitam di Kelurahan Uwai Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan pada hari ini Sabtu 23 Oktober 2021. Dan kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Lampung, ada Domi Desmantri yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Domi. Halo rekan Dea.
Bisa Anda informasikan detail kronologi terjadinya kecelakaan antara sepeda motor dengan truk Fuso ini? Baik rekan Dea, saat ini saya sedang berada di unit Laka Lantas Polres Lampung Selatan dan di belakang saya ini adalah truk yang terlibat kecelakaan dengan pengendara Scoopy tadi. Nah, menurut keterangan saksi saat di lokasi, truk melaju dari arah Bakaweni menuju Bandar Lampung. Lalu di saat bersamaan muncullah sepeda motor, pengendara sepeda motor Scoopy dari arah Tugu Raden Inten menuju ke kota Bandar Lampung. Jadi kecelakaan itu sama-sama searah begitu. Lalu pengemudi mobil truk itu tidak menyadari bahwa dirinya telah melindas pengendara Scoopy tersebut. Lalu dia berjalan seperti biasa. Ada pengemudi ojek yang menyampari dia untuk mengasih tahu kalau misalnya sopir truk tersebut sudah terlibat kecelakaan. Lalu sopir tersebut segera menyerahkan diri ke unit Laka Lantas Polres Lampung Selatan. Begitu rekan Dea. Oke, lalu bagaimana dengan keadaan dari pengendara motor itu, Domi? Ya, baik rekan Dea. Kondisi pengendara motor tersebut meninggal dunia di TKP karena pengendara motor tersebut mengalami luka cukup parah di bagian kepala, ada robek sedikit di bagian kepala. Lalu pengendara motor tersebut sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar Kalianda untuk menjalani visum luar. Begitu rekan Dea. Oke, lalu tadi Domi Anda sebutkan bahwa supir truk yang terlibat kecelakaan ini juga menyerahkan diri ya ke kantor kepolisian. Lalu bagaimana penanganannya dari pihak kepolisian sejauh ini? Baik rekan Dea, sejauh ini sopir tersebut masih dalam penyelidikan. Sopir tersebut sudah diamankan di unit Laka Lantas Polres Lampung Selatan untuk dimintai keterangannya untuk mengetahui kronologi dan juga penyebab kecelakaan tersebut. Begitu rekan ya. Baik, Tribuners, tadi rekan Domi juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kanit Laka Lantas Polres Lampung Selatan. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Dari Simpang Fajar keluar kan sepeda motor jenis Honda Scoopy. Tiba-tiba kan sepeda motor menyenggol bodi ran truk Fuso sebelah kiri. Setelah itu dibawa ke rumah sakit Bob Bazar Kalianda. Dugaan sementara apa dan kecelakaan ini? Apakah sopirnya lalai atau seperti apa? Untuk sementara ini kita masih dalam penyelidikan. Untuk pengemudi ran truk Fuso sudah kita amankan, baru sebatas kita minta keterangan. Untuk korban sendiri meninggal dunia atau seperti apa? Untuk korban ran sepeda motor meninggal dunia di TKP. Meninggal dunia di TKP ya. Untuk luka-lukanya apa nih? Luka-luka kalau berdasarkan kita lihat di rumah sakit sama di TKP, kepalanya luka robek di bagian kepala. Untuk kendaraan sendiri kita amankan ya? Untuk kendaraan sudah kita amankan berikut pengemudi. Seekor harimau Sumatera kembali muncul di kawasan perkebunan warga Desa Simpang, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Kemunculan seekor harimau tersebut sempat terekam oleh warga sekitar. Dalam video berdurasi 13 detik, harimau itu terlihat berjalan santai di kawasan perkebunan warga. Selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan kami dari Serambi News, ada Taufik Zaz yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Taufik. Halo, rekan Dea. Taufik, apakah sudah ada tanggapan dari pihak terkait dalam hal ini BKSDA untuk menghalau harimau Sumatera ini agar tidak lagi berkeliaran di dekat perkampungan warga? Oke, terima kasih rekan Dea. Upaya penghalangan yang dilakukan oleh tim BKSDA yaitu dengan cara
pengusiran yang dibantu oleh pawang harimau yaitu Pak Sarkawi Sabri melalui pendekatan kearifan lokal lewat doa-doa. Selain itu juga sebelumnya juga dilakukan pengusiran dengan cara melepaskan marcon. Demikian, Saudara Oke, Dea. lalu untuk kondisi terakhir saat ini, berdasarkan pantauan Anda di Bakongan Timur ini pasca penampakan harimau Sumatera yang berkeliaran itu, bagaimana? Oke, terima kasih. Untuk kondisi terakhir, pasca penampakan harimau tersebut, aktivitas warga sekitar untuk sementara dikurangi sampai keadaan betul-betul kembali stabil. Oke, demikian. Ya. Lalu ini apakah baru pertama kali ini atau bagaimana? Sudah berapa kali penampakan harimau ini terjadi di wilayah Aceh Selatan? Untuk penampakan harimau ini sendiri sudah 3 kali. Dalam tahun 2001 ini sudah 3 kali. Yang pertama juga pernah konflik harimau Sumatera dengan warga Durian Kawa, Kecamatan Kulut Timur. Kejadian itu sangat meresahkan warga. Karena selain berkeliaran di kawasan perkampungan warga yang tak jauh dari pemukiman penduduk, harimau tersebut juga sudah memangsa 2 ekor sapi milik warga waktu itu. Kemudian 3 harimau Sumatera juga sempat ditemukan mati di desa Ibabah, Kecamatan Beke, Kabupaten Aceh Selatan. Ketiga harimau tersebut diduga terkena perangkap babi. Dan kasusnya saat ini dalam proses penyidikan. Dan ini merupakan kejadian yang ketiga penampakan harimau di desa di Bakongan Timur. Demikian, Saudara rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Taufik Zas melaporkan dari Aceh. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pelaku perampokan dan penganiayaan di PT Manado Money Change di Bahu, Manado, Sulawesi Utara berhasil diciduk Polda Sulut. Identitas pelaku diketahui dari hasil penyelidikan rekaman CCTV. Pelaku bernama Jimmy GF alias JGF berusia 60 tahun, merupakan warga Bahu, Manado. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Fistel Mukuan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Fistel. Halo, rekan Fistel, bisa mendengar kami di studio? Rekan Fistel. Trial. Ya, Fistel, rekan Dea. Iya, bisa Anda informasikan bagaimana kronologi awal kejadian penganiayaan ini? Trial. Fistel? Ya, halo rekan Dea. Ya, Fistel, bisa Anda informasikan bagaimana kronologi perampokan disertai penganiayaan ini terjadi? Trial. Ya, kronologi ini berawal setelah kepolisian mendapatkan laporan dari warga bahwa telah terjadi penganiayaan dan diduga perampokan di Kota Manado, Sulawesi Utara. Nah, setelah mendapat laporan, pihak kepolisian gabungan dari Polresta Manado dengan Polda Sulut langsung melakukan interogasi di lokasi TKP, sehingga mereka melihat CCTV, dan dari CCTV ini memang sangat jelas terlihat seorang pria laki-laki yang berpakaian hitam langsung masuk dan langsung menganiaya korban yang juga sebagai pemilik Money Change ini. Nah, setelah mendapatkan bucket ini dari Polda Sulut dan Polresta Manado, baik dari tim Maleo Polda Sulut, tim Resmo Polresta Manado, dan tim Resmo Polsek Malalayang langsung mengerahkan kemampuan mereka untuk mencari pelaku. Nah,
tidak lebih dari 10 jam pelaku sudah berhasil diamankan oleh kepolisian. Demikian dia. Ya, Vista, lalu di mana penangkapan ini dilakukan dan juga setelah ditangkap diketahui apa motif pelaku ini melakukan hal itu? Ya, penangkapan pelaku dilakukan di rumahnya sendiri. Ya, menariknya dia sebelum penangkapan ternyata pelaku sementara menulis surat wasiat. Dia memohon maaf kepada istrinya, anak-anak dan cucunya bahwa ia telah melakukan hal-hal yang memang sangat melanggar. Sehingga menurut dari surat wasiat yang dia tulis, yang kami dapatkan, dia sudah menulis mohon maaf karena dia telah menjual satu eskavator, telah menjual mobil dam, telah menggadaikan beberapa kendaraan, dan itu semua dia pakai untuk judi online dan tidak dipakainya sebagaimana mestinya. Sehingga karena terlilit hutang dan apalagi ia mau membayar uang karena pelaku ini sebagai kontraktor, karena dia terlilit hutang ingin membayar pekerjanya, sehingga dia melakukan hal ini. Tapi tadi ketika kami wawancarai, menurutnya dia sangat khilaf dan dia memohon maaf karena awalnya menurut pelaku dia hanya ingin menukar uang di money change itu. Namun setelah masuk, entah kenapa menurutnya langsung terpikir melakukan pencurian dan dia tidak sengaja. Nah, dari surat wasiat yang dia tulis, dia ingin menggantung diri, Tapi sebelum dia melakukan hal itu menggantung diri, tim Maleo Satgasus Polda Sulut sudah menggerebek pelaku di rumahnya. Demikian dia. Ya, Vista. Lalu setelah ditemukan juga surat wasiat itu ya yang ditulis oleh pelaku ini, bagaimana dengan keadaan keluarga pelaku sekarang? Ya, keluarga pelaku saat ini karena pelaku ada di Polresta Manado masih sementara diselidiki motifnya sampai dia melakukan hal ini. Keluarga istrinya bersama anaknya berada di Mako Polresta Manado. Namun istrinya sebagaimana dari hasil pantauan kami, wajahnya memerah sambil menangis, sehingga ada beberapa saudaranya memberikan hiburan kepada istrinya karena memang terlihat sangat jelas terasa sedih. Dan dari keluarga kakak dari istri pelaku, dia mengaku sangat prihatin dengan kejadian yang menimpa ini, saudaranya ini. Mereka tidak berpikir sehingga saudara mereka bisa melakukan hal ini. Dan dari hasil pantauan kami di lokasi TKP saat ini rekan dia sepi dan sudah dipasang polis lain oleh pihak kepolisian. Dan untuk korban saat ini masih di rumah sakit Prof. Kando sementara dirawat, tapi untuk keluarga korban tidak mau untuk ditemui media. Demikian rekan dia. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Manado, Vestel Mukuan untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan live update selanjutnya di seluruh kanal media Tribun Network. Lantaran masih di tengah pandemi, kami masih terus mengingatkan kepada Anda Tribuners untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Trial. 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 Trial.
trial, 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 trial,
trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial,
trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial,
trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial,
trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial,
trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial,
trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial,
trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial,
trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial,
trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial,
trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial,
trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial,
trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial,
trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial,
trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial,
trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial,
trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial,
trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial,
trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial,
trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial,
trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial,
trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial,
trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial,
trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial,
trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial,
trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial,
trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial,
trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial,
trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial,
trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial,
trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial,